In China und in weiten Teilen Asiens überhaupt laufen mittlerweile praktisch alle Menschen nur mehr mit diesen Gesichtsmasken herum. Aber stimmt es, dass diese Atemschutzmasken gar nichts bringen? Ja, also es ist im öffentlichen Raum ist das definitiv nicht angebracht. Eigentlich ist es ein unnützer Verbrauch von diesen Masken, wenn das in der Öffentlichkeit getragen wird. Das ist ein kultureller Hintergrund. Das sieht man in China oder in Asien generell häufiger bei solchen Atemwegserkrankungen. Aber es ist wirklich nicht nützlich und es wäre besser, diese Masken für sinnvolle Einsätze zu sparen. Ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Ach, damit hält man das nicht auf? Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Was ist mit den anderen Masken, mit diesen einfachen Mund-Nasenschutz? Mit den anderen Masken muss man sagen, gibt es überzeugt? Nein, ich bin davon nicht überzeugt, weil es auch keine tatsächliche wissenschaftliche Evidenz darüber gibt, dass die tatsächlich hilfreich sind. Weder schon gar nicht im Selbstschutz und wahrscheinlich auch nur ganz wenig im Schutz anderer anzustecken. Und das ist ein gewisser mechanischer Schutz, der da besteht. Aber die Viren sozusagen werden dadurch nicht aufgehalten. The problem is the charts don't bear this out. I mean, believe me, I wish masks could solve the problem. I wish just 6 weeks of that and then that'd be great. But it turns out not so. All right, here's the UK. Now, the UK introduced a mask mandate. Let's try and guess where on that chart the mask mandate went into effect. Was it maybe up at the top? They put it in and said, okay, now we really need the mask mandate? It was there. Would you have guessed there? Could I have held a competition? See who could predict where the mask mandate was introduced? Spain. Okay. Well, I bet when they got all the way up there, they said, we sure need a mask mandate. Where'd the mask mandate come in here? Right there. So the whole thing's over, and then they said, let's put masks on. Okay, let's go on. Let's go to the next one. Italy. Okay, now Italy, I will tell you, in April, so right as it's starting to come down, they did say you have to wear masks in shops and on public transportation. But when did they require masks outdoors? Let's take a look. Right there. And as you can see, the virus has been wiped out. All they had to do was wear masks for 6 weeks. Let's go to the next one. France. Take a guess. Where do you think? Right there. Obviously, as you can see, the virus is gone. Just wear masks for 6 weeks. All right, let's keep going with the voodoo. Let's see. Belgium. All right. Obviously, right? All the data points to it. That's where the mask mandate went into. Let's keep going. Why the heck not? We got Germany. Where? Just as it's coming down, it's already coming down. So no doubt the masks get the credit for it coming. It was already coming down anyway. The state does this all the time. Things come down anyway on their own. They take credit for it. Let's keep going. Austria. Where? Maybe up at the top? Oh, no, here. And as you can see, the virus has been wiped out. Let's go to the next one. Okay, these are places that require masks in the black and places that don't. Now, Denmark has introduced some limited mask requirements here and there. You know, it's hard to find these in Florida. You got to look hard. But you know, if you know where to look, you can find them. So I brought this, right? So unfortunately, we have a country right now where most people, including, I mean, this is across the political spectrum, think that these things are saving lives. So in medicine, in science, we have something called levels of evidence, okay? And we've got our high-level evidence and lower levels of evidence. And our highest level of evidence are clinical trials. So to the doctors who tell you that these things save lives, ask them, you know, what did the 2 randomized clinical trials that we've done during the pandemic, what did they show? Ask them that when they tell you that these things save lives. One found nothing, 0 benefit. The other found a small benefit, like a tiny benefit that's, you know, that's a little bit methodologically shaky. And by the way, none of them found a benefit in young people. Not a single one found a benefit in young people. That's the highest quality evidence. That's what it showed. Lower evidence is what the CDC likes to tout. You know, shaky studies, shaky methods, finding 80% reductions in infection. Give me a break, you know? I mean, come on. You know, nothing that we're seeing in this country justifies that kind of conclusion. So that's what the evidence shows. And
doctors who said that these things are not going to save your life. You know, these things aren't going to end the pandemic. These doctors, they've been kicked off of social media. Like, these are facts. They've had their licenses suspended, you know, because they didn't think that their clinical practices needed to do that. I mean, that's crazy. Good doctors who were brave enough to say what the science showed got punished. And that's happening, and it's still happening, where people are still holding up the illusion that these things save lives. These things are not saving lives. Wir haben ja auch in den letzten Monaten und Jahren gesehen, dass zum Beispiel die Maskenpflicht in den Innenräumen gar nichts bewirkt hat. Diese Maßnahme hat keinen Unterschied gemacht. Das haben die Daten ganz klar gezeigt. Eine Maskenpflicht, vor allem auch im ÖPNV zum Beispiel, dafür gibt es keine Belege, dass sie wirklich auch einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen hat. Aber Herr Professor, warum hat die Politik, warum haben die Experten, und Sie waren ja auch Mitglied der Expertenkommission, dann tatsächlich so lange daran festgehalten? Es waren fast 3 Jahre. Nun, ich kann darüber auch nur spekulieren. Wir haben natürlich auch im Expertenrat lange über solche Fragen diskutiert. Darüber möchte ich nicht reden. Wir haben unseren Bericht über von der Evaluation des Sachverständigenrats ja deutlich vorgelegt und auch gesagt, wo ist der Nutzen von einer Maske und wo nicht. Dass dieser Bericht nicht beachtet wurde, also sowohl vom Bundesgesundheitsministerium als auch von anderen Politikern oder sogar ja auch von vielen Journalisten. Sie erinnern sich zum Teil von vorgezogenen, geleakten Berichten, die durch die Süddeutsche gespielt wurden. Da wurde der ja richtig zerrissen. Und jetzt im Nachhinein sehen wir ja auch durch die Cochrane Review, dass genau das, was wir über die Masken gesagt haben, eigentlich jetzt nochmal bestätigt wurde. Setzen Sie sofort die Maske auf! Sie sollen die Maske aufsetzen, das ist Gesetz! Die Regierung hat sich was dabei gedacht. Bei mir in der Kaufhalle. Irre, oder? Hier liegen die Nerven blank. Die Regierung hat sich was dabei gedacht. Die glauben das auch noch.